Hi guys, so I will teach you how to trade shadow for any fruit. First, go in Google and search the follow this value black fruit and black fruit values and new check guys. Our trade calculate. If you have shadow, let me check if you can trade shadow for everything. Shadow for dark. I think it's dark. Ano ba yung Ay, pangalan Venom. ni Suko? Suko na? Wait. 600 value and 800 value. Kuya! Yeah. Anong Suko na? Na? Okay guys. So let me check if I can. Suko na birthday? Any? No. Ako na. Okay na yan guys. No. So let's try to trade. Binulto na ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. Di ba sapat na kilala? Binulto na ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. Di pa sapat na makalaya. Minumulto na ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. Sino ba yun? Si Argon. Argon. Ayan guys. So, pull na lang natin. So, ayan na guys yung black fruit natin. Ayan guys. So, kahit ano naman ito boy. Okay guys. So, like this.